السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بلابنا وحربنا وحير إذا كتابته برنامج كان مانتا أصل كيسوري وحكومي قلنا محكي سعودان legal aid من legal aid society of Middle Tennessee. marka waxay noo sameeyeen bil kasta monthly legal clinic oo Somali community loo qabto bishii marba waxa timaada Shamla Merti oo attorney ah timaada meesha Somali community dadka wixii mashaakil oo legal problems ay qabaan ay kala caawisaa badanaa kiisaska qaataan kuma jirto immigration-ka iyo criminal-ka laakiin wixii kale oo la xiriira taxes-ka iyo consumer-ka iyo unemployment waxyaalahaas ay wax ka qabtaan marka muddo wada shaqadan waxaan aragnay in dadka u yimaanaya ay u badnaayeen dad dhibaato ka haysta xagga tax oo taxes-koodii si fiican aan u xariisan ama khaladaad galay marka dadka caynkaas ayaa aad u batay xafiiska oo imaanaya dan iyagaan u diraayay waxay qaabilaan attorney-gan oo yidhaahdo magaciisa yidhaahdo Robert Nadler isaga ayaa markaa codsaday inuu dadka la hadlo because wixii dadkan dhibaato badan bay qabaan oo ku saabsan siday waraqada u xariistaan marka waxaan jeclahay inaan community-ga aan la hadlo oo aan ka dhaadhiciyo ama waxyaalaha dhibaatooyinka keenaya aan kala hadlo sidaa daraaddeed u yimaadeen meesha marka isaga ayaan kusoo dhaweynayaa maanta inuu inala hadlo wixii su'aal qabtay maaragtay idinkana waa weydiin kartaan marka shirku dhammaado af Soomaaliya waa af Ingiriisi ku sheegayaan wax isku dayaya bal inaan af Soomaali ku turjumo Attorney Robert Nadler, please welcome. Thank you for inviting me today to talk about taxes. As you're well aware, we report taxes on a calendar year basis, so that between now and April 15th, all of us who've worked will be required to file a federal income tax return. wuxuu yiri waan ku faraxsanahay maanta idin ma daarinta idin kala hadlo waqti ku haboon oo ah waqtiga dadka taxka xireenayeen oo ka bilaabmaya maanta after shalay ka bilaabantay ilaa April 15keeda ku egtahay waqtiga taxka la xireenayo marka wuxuu ka hadlayaa arrimaha caynkaas. This afternoon I'm going to discuss 5 or 6 brief subjects. maanta waxaan ka hadlayaa 5 ilaa 6 qodob oo kooban si kooban uga hadlayno oo la xiriira arrimaha cashuuraha. But first I would like to ask you those who are present a question. marka horeysa waxaan jeclahay dadkiina inta halkaas u yimaadaan su'aal idin weydiiyo. Who would like to know 2 simple things that would help you meet your tax obligations? Keeba ay sheegay laba arrimood oo ka caawinaya ama si fiican kugu sheegaya in aad fulisid waajibaadka ku saaran taxka. All right, if you'd like to get something for free, please raise your hand. Haddii wax free ah shay gacanta taag qofkii wax free ah gacanta taag. Most of the people raise their hand. Dadka badan gacanta waa taageen. All right, well you have a choice of paying for tax advice or getting free tax advice. Choice baad ama kala dooran kara inaad heshid talo xagga cashuuraha ku saabsan oo lacag ku bixisid ama iyadoo lacag la'aan ah. For most families making less than $36,000, they can go to an IRS sponsored tax preparation site. wuxuu yiri family kasta oo sameeya lacagtooda 36,000 ka yar waxay xaq u helayaan ama u tagi karaan inay u tagaan meelaha IRS cashuuraha ku xareyso macnaheedu waxa weeyaan haddii aan Soomaaliga sii faafahayo meelo waxa jira IRS leedahay oo free ah ama lacag laga qaadano dadka taxkooda lagu xareeyo iyagoo lacag bixin haddii dakhliga uu ka yahay $36,000. Now why do I tell you to go to an IRS tax preparation site? For a number of reasons. sababta aan ilaahay meelaha IRS tax ku xareeyaan aada dhowr sababood baa kamid ah. The first is that it's free. marka horeysa waxa weeye horta waa lacag la'aan oo wax lacag laga qaadanayo ma jirto ku xariisay taxki. The second is that the tax return preparers are very professional and knowledgeable. talabaad dadka taxka xareynaya waa dad aad aqoon u leh nidaamka cashuuraha sida loo xareeyo waayo IRS bay u shaqeeyaan marka aqoontooda shaki kuma jiro. And it is unlikely that you would be left with a problem later on. waxa laga yaabaa inay marnaba dhicin inuu qofkaasi wax dhibaato ah ay ka timaado shaqada uu qabtay oo adiga dhibaato ku soo gaarto ugu dambeynta. So I've told you the first matter, which is you have a choice to, in many cases, to get tax preparation for free. ada marka choice-ka ama doorashada iskale inaad taxkaaga si bilaash lagu sameeyo inaad lacag ku bixisid. The second matter that I would tell you is to keep the correct documents. arrinta labaad laga rabaa waxa weeyaan inaad
warqada sax ah la timaadid warqadaha sax ah sida maartay W2 formkii waxyaalaha inkaas I will explain more about the documents later. warqadaha loo baahan yahay gadaal baan aad uga sharxi doonaa. Now, how many of you are expecting a refund this year from the preparation of your taxes? waxaan weydiiyay idinka hadda intee leeg baa sugaysaa inay lacag u soo noqoto sanadka markay taxka xareeyaan. At many paid preparers, you will pay approximately 7% of your refund for the tax return preparation. wuxuu yidhi haddaad u tagtaan dadka taxka xareeya private-ka ilaa boqolkiiba 7 ama 7% ayaa laga yaabaa inay noqoto kharashka diyaarinta cashuurtaada. But if you go to the IRS sanctioned preparers, you'll be able to keep all of your refund. haddii aad u tagtid IRS-ta meelaha taxka dadka u xareeyaan lacagtaas oo adag ku baaqanaysaa lacagta horna aad qaadanaysid waxba laga qaadan maayo. Now, I don't know where all the places are in Middle Tennessee, but I do know that there will be IRS VITA sites, that's what they call them, volunteer tax preparation sites, at 100 Oaks Mall and one at Woodbine Community Center. wuxuu yidhi ma wada garanay meelaha maaragtay xafiisyada bilaashka laga sameeyo ku yaalin Middle Tennessee laakiin waxaan ogahay inay jirto mid ku yaala 100 Oaks Mall iyo Woodbine Community Center oo ku taala area road Nashville area weeyaan. And I would also recommend that if you go to the IRS sites, that you bring someone who can speak English because they probably won't have interpreters. haddaad meelaha tagtid oo qof Ingiriis yaqaan ka haystina waa fiicnaan lahayd waayo waxa laga yaabaa inaad mar walba helin qof af Soomaali kugu hadlaya. Now I'd like to talk briefly about refund loans. If you go to a paid preparer, sometimes they will offer to get your money, your refund to you either that day or in a few days. haddii aad u tagtid dadka gaarka ama dadka ganacsatada ee meelaha taxka lagu xareeyo haysta aad lacagtaada degdeg u doonayso waa dhici kartaa inay isla maalinta ama maalinta ku xigtaba ay lacagtaada kuu soo celiyaan. These are called refund anticipation loans. waxaa lagu magacaabaa refund anticipation loan macnaheedu waxa weeye waa deyn aad hore u sii qaadanaysid. Often you'll pay $50 to $80 to receive your refund in a few days. waxay markaa kugu fadhiisanaysaa adiga $50 ilaa $80 si aad lacagtaada degdeg ugu heshid. But if you decline to pay this fee, you'll get your refund in about 10 days or 2 weeks. haddii laakiin arrintaas ka dhaaftid waxaa laga yaabaa lacagtaada inaad ku heshid 10 maalmood ilaa 2 wiig gudahood. In the areas that with the people I work, they feel these are very bad consumer transactions and that you should not pay the additional fee. dadkan la shaqeeya badan waxay aaminsan yihiin buu yidhi in arrintaas ama lacagta badan la bixinay degdeg ay tahay arrin xun oo maaragtay aan dan u ahayn qofka taxka xareynaya marka way iska dayi karaan haddii maaragtay ay doonayaan lacagtooda safe garaystaan. Now I'm going to talk about keeping good records for yourself to give to the return preparer. waxaan hadda ka hadlayaa buu yidhi sidii aad u kaydsan lahayd warqadaha ama recordka waxay loo baahan yahay taxka la xiriira muddada dheer. Excuse me. For most people, just a few records will be satisfactory to prepare your income tax return. dadka badankooda wax yar un bay u baahan yihiin warqado yar un bay u baahan yihiin si ay u xareystaan taxkooda. The first group are called W-2 forms, and these are given to you in late January by your employer. waxaa ugu horeeya warqadda la yidhahdo W2 form oo ah warqad meeshaad ka shaqaysid ay kuu soo dirayso bisha Janaayo dhammaadkeeda inta badan. And they explain, the W-2 explains how much you earned while you were working. W2 form wuxuu sheegayaa muddadii aad shaqaynaysay wixii lacag lagu siiyay ama aad qaadatay. For those of you who are self-employed, you will receive a form 1099. dadka laakiin iyagu iskood u shaqaysta meel u shaqaynin hay'ad waxay helayaan form la yidhahdo 1099. Now, for many families, they will want to claim child benefits. qoysas badan waxaa laga yaabaa inay doonayaan ay claim gareeyaan ama ay ku andacoodaan in la siiyo xuquuq la xiriira xagga carruurta. Now, they need to keep more records than families without children. marka dadka carruurta ku xareysanaya waxaa laga rabaa warqado dheeraada iyaga ama badan ka badan kuwa aan waxba ku xareysan inay haystaan. And I'm going to explain these records. waan idin sheegi doonaa waxyaalahaas waxay yihiin.
The first are birth certificates. waxaa ugu horeysa warqadda dhalashada. The second are social security cards. waxaa ku xiga kaarka social security-ga. The third are records from the children's schools, especially with the home address on them. waxaa kaloo ku xiga warqadda iskuulka badanaa wuxuu leeyahay af Soomaaliya idin faahfaahinaya taas. iskuulka wuxuu leeyahay wax la green card oo carruurta iskuulka dhigata magacooda lagu qoray addresskooda marka kaarka inaad la timaadid oo ay ku qoran tahay addresska cunugaas. I would recommend to every family that they keep the records from the schools in a safe place. reer kastana ama qoys walba waxaa kula talin lahaa in warqadaha ay iskuulka ka helaan ee ilmahooda ku saabsan ay meel xafidan oo safe ah ay ku keep garaysaan. For some children, especially children under 5 who don't go to school, carruurta yaryar sida badanaa carruurta yaryar ee da'dooda ka yartahay 5 sano